Assalamu alaikum टाठो बच्चो आज परो इस English prose मंज अख topic अख how a client was saved ये basically ज़िशी चासा ये biography biography and autobiography biography गई अगर ब कंस मुतलिक की लेख कंस मुतलिक बासा लेख for example अच्छ class monitor पन्निस क्लास में बह लेख अमिस मुतलिक यह हसा जामुत यम दह पत अमिस हसा यम क्वालिटीज यह हसा लिखमुत अमुक मतलब गो बायोग्राफी अगर ये मॉनिटर पानस मुतलिक पाने लेख सो गई ऑटोबायोग्राफी इथे पे हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड इट इज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी अबाउट हिज वर्क हाउ ही हैज सेव्ड ए क्लाइंट Client means what does the client mean? Client मतलब क्या गो मतलब for example जुस वकील छ आसान एमस छ गसान का केस म्यून केस लड़ जुस ये केस लड़ने गसान छ वकीलस निश सो गो तस वकील सुन क्लाइंट तथ ओ समझता मोहनदास करमचंद गांधी वाज एक्चुअल यस बापू ते हिंदुस्तानस मज उर्फ आमस मज वनान छ एमस छ लकब बापू एमस छ he was also a lawyer barrister तोरा फिक्री तो यह क्या वना यह पानस मुतलिक लेखान दपान जॉर्ज बर्नार्ड शाह वनान असे दपान autobiographies are lies but let me tell you Gandhi was the tallest leader and we should respect our leaders so we must assume that everything in this lesson which Gandhi has written which Bapu has written should be true so let us ignore George Bernard Shaw so let us first learn about Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi 1869 1948 was an Indian nationalist leader. Who was Mohandas Karamchand Gandhi? He was nationalist Indian leader. He was the tallest leader. In fact, he is the leader who forced the British to leave India by his satyagraha and by his Quit India movement. He was the tallest leader. He has the mass fan following. So he has died about 73 years ago, but he is still in our minds because the Gandhian philosophy is about peace. Gandhi loved peace. Gandhi doesn't love fierce encounters. He loved peace and his philosophy was idealism. He was idealistic in nature. Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 was an Indian nationalist leader. He was born in Porbandar in the present state of Gujarat on October 2nd, 1869. Is Gandhi Jayanti banawan. This is the national holiday. 2nd October, is national holiday. Gandhi Jayanti. And educated in law at University College London, where he was educated at University College London. In 1981, after having been admitted to the British bar, Gandhi returned to India and attempted to establish a law practice in Mumbai, with little success. After when he finished his university, when he finished his degree, he returned back to India. वो हिंदुस्तान वापस तो इनका ये law firm बड़न वकील लॉ फर्म तोरा फिक्री बम्बे मज तम दह बम्बई वना आज मुंबई वना तो मगर सह गई न कामयाब कह मतलब कैसा वैसा आय अमिस ती कहें मतलब यह बन फेलड फेल गई सो लॉ फर्म. 2 years later, an Indian firm with interest in South Africa retained him as a legal advisor in his office in Durban. But after establishing his law firm, which was unsuccessful story, he was
kept as legal advisor by a South Africa. Legal advisor in South Africa by a firm, and his office was in Durban. Arriving in Durban, Gandhi found himself treated as a member of inferior race, because in those days تِمن دۄہن کیٛاہ اوس تَتہِ اوس سُہ چھُو تۄہہِ 10th منٛز تہِ تَتہِ اوس اپریتھایڈ ٲس کٲشِر پٲٹھۍ سفید ٲسۍ کرٛہِنۍ پٮ۪ٹھ راج کران یِم کرٛہِنۍ اِنسان ٲسۍ تِم ٲسۍ یِوان سیکنڈ گریڈ سِٹیٖزنٕز ماننہٕ تۄہہِ ترٛووا فِکری تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ گاندھی واز بلیک اِن کلر بِکاز وی ایشیَنز آر ناٹ وایٹ ایز د ویسٹٲرن پیٖپٕل تہٕ کیٛاہ وَنان اَمہِ آیہِ inferior ریس یا کم اِنسان مطلب یِم ہسا چھِنہٕ کھٔسِتھ اِنسان کینٛہہ he was appalled at the widespread denial of civil liberties and political rights to Indian immigrants to South Africa. He was very much disturbed. Appalled go kashir pait bad gamgeen go ye tah figri on seeing the situation of immigrants of Indian origin in South Africa. They were treated very harshly and very badly. He led the struggle against the British, which won India freedom in 1947. Now what did he start? He started Quit India movement and Satyagraha and that Dandi March, extra other activities which forced British to leave India. They were non-violent movements. The passage here is from Gandhi's autobiography, The Story of My Experiments with Truth. जो युस तुही लेसन पढ़ियो जो आप ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चे तो युस तुही लेसन पढ़ियो ये छ अख गांधी किताब सु छ ऑटोबायोग्राफी वनो तस युस यत मुतलिक तम पानस प्रोफेशनस मुतलिक पानस मुतलिक लिखमुत छ माय स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ तमुक अख हिश छु तह आमुत काम तमुक अख एक्सट्रैक्ट छु तम किताब हन तह म अथ लेसनस म आमुत त्राव वो यह टेक्स्ट बॉक्स अत मज मफहूम दित क्या कत मुतलिक लेसन इट इज अबाउट ऑनेस्टी ईमानदारी पे लेसन तो समझ कर यह लेसन कत पे यह ईमानदारी पे द पैसेज emphasizes the importance of honesty in our lives. Honesty is not just the best policy but the best virtue and the most valued principle. Dunyas maj cha asan akoi cheez yus pazan ch su go puz. Ta tra fikri truth never dies. Neither it needs any support. Ta tra fikri ish tarkik pait prazna. The Jan yus Aqwal Zareen ch Aqwal Zareen lekhan wol ek likhun the stars are made by God. The stars are made by God. Why should I worry about bad stars? Why should I worry about bad stars? Shna wushan so future to use Aqwal Zareen ch banai tarak ch banaymit Khoda saban me kya shi farak miun sitar hasa shiyam to miun se ish khoda sabastan soru asan ta tura fikri to सितार कम बनाम तो बह क्या कर कोशिश कि बैड स्टार इथे पे ट्रुथ ये इंसान पोज वन अत खोचन वोचन आसान कि न कुन सात वहम मून अपुज ये वन इसके लिए 100 झूठ बाद में बोलने पड़ते हैं तवे गस इंसान हमेशा पोज वन पोज खुदा सबस निश ते वैल्यू तो इंसानस निश ते वैल्यू सह अमानतदार पोज योर अमानतदार ते मान तो ईमानदार ते मान पोज वनान यह पोज तारुक यह प्रजला. The reader by now will be quite familiar with Parsi Rustomji's name. The reader has as pata ke ach Parsi nafaros. Parsi is a religion. Taitra fikri Rustomji tas now tasos na Rustomji. He was one who became at once my client and co-worker. The ek do hasa banaya me client be banaya co-worker. Co-worker go use पोशान कुन असिस्टेंट करा या अमिस सम करा तुम त्रुआ फिक्री क्लाइंट वो मे तुम वकील क्लाइंट कुछ वकीलस निश पन केस निवान और perhaps it would be true to say that he first became co-worker and then client. Beh hasa वन
پوٚز گۄڈٕ ہسا اوس یہِ پٔرہیپٕس اِٹ وُڈ بی ٹروٗر یہِ ہسا چھُ پوٚز وَنُن ہسا چھُ یہِ اَصلی فٔسٹ بِکیم گۄڈٕ ہسا بَنیو سُہ مےٚ کو ؤرکَر گۄڈٕ ہسا اوس مےٚ مطلب مےٚ سۭتۍ کٲم کران پَتہٕ ہسا بَنیو سُہ مےٚ کٕلاینٹ I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters. دَپان مےٚ ہسا زیوٗن أمۍ سُنٛد ٹرٛسٹ پَزِ سۭتۍ ایٖماندٲری سۭتۍ بہٕ ہسا بَنیوس أمِس سُنٛد رازدار تہٕ یہِ ہسا اوس میٛٲنۍ صلاح تہِ نِوان کُنہِ ساتہٕ میٛٲنۍ مطلب ییٚتٮ۪تھ بہٕ أمِس مشوَرٕ دِمہٕ ہا یا یہِ ہسا اوس میون مشوَرٕ تہِ مانان چاہے أمِس کیازِ آسہِ ہے نہٕ گَرِچ تہِ کانٛہہ کٲم ڈومیسٹِک گوٚو گَرِچ کانٛہہ پرٛابلِم تَتہِ تہِ ہسا اوس یہِ میٛٲنۍ نصیحت مانان Even when he was ill, he would seek my aid, and though there was much difference between our ways of living, he did not hesitate to accept my quack treatment. Even when he was ill, ییٚلہِ ہسا سُہ بٮ۪مار تہِ اوس تہٕ یہِ ہسا اوس میٛٲنۍ ایڈوایس رَٹان seeked my advice. Even when he was ill, he would seek my aid. تَمہِ ساتہٕ اوس میٛانہِ مدتٕچ ضوٚرَتھ أمِس پیٚوان میون مدد اوس یہِ اوس مےٚ کر سا مدد بہٕ چھُس بٮ۪مار آز and though there was much difference between our ways of living, he did not hesitate to accept my quack treatment. دَپان اوسُس أمِس گَرِکۍ نُسخہٕ وَس quack گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ چھِ یِوان سکوٗلَس منٛز تِم ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ پٔتۍ کِنۍ مےٚ حظ چھِ دوا یوٗنٲنی دوا یہِ حظ چھِ لگان بَکوَچَن صاف کَرنَس تِم گٔے quacks گٔے یُس نہٕ ساینٹِفِکٔلی پرٛوٗو آسہِ گوٚمُت سُہ دوا کِہیٖنۍ یا سُہ علاج کِہیٖنۍ یُس نہٕ ساینٹِفِکٔلی پرٛوٗو آسہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ پَتہٕ کَرِ کانٛہہ علاج رَٹ سا ہے نیر سا کھےٚ سا یِم گاسہٕ منٛز اَکھ زٕ تُلۍ ژےٚ ژٔلی سٲرٕے بَدہضمی ہے یا گٔے quack کیٛاہ گوٚو quack یہِ چھُنہٕ ساینٹِفِکٔلی آسان پرٛوٗو گوٚمُت کِہیٖنۍ تَتھ چھِ وَنان أسۍ quack